An extensive area of marsh plain has been changed into open ocean in just a number of minutes as a result of increasing tide water. This area is a fishing ground for the poor local fishermen in Myanmar. There is little public interest in this area, and few people journey here, making the region highly secluded and a largely natural environment. This region, known as the Gulf of Mottama, is situated in the bell-shaped estuary of the Sittaung River, to the south of Yangon and the Bargo region, and to the west of Mon State. This area is of growing importance to conservation societies and zoologists, and will soon be demarcated as the world's biggest protected wetland and an important site for ecosystem function. Migratory birds from Siberia and Russia and the North Pole come to the Gulf of Mottama to winter every year. This area is a wintering ground for many rare birds, including the critically endangered species of the Spoon-billed Sandpiper, thus making the Gulf of Mottama a globally important wetland site. I had the opportunity to travel to the Gulf of Mottama alongside a group of experts from international organisations. The group consisted of 13 experts from 8 organisations. They made the journey to the Gulf of Mottama from the 12th to the 18th of January in 2017. The experts worked for the British Trust Ornithology, BirdLife International, the Spoon-billed Sandpiper Task Force, German Support Group, Bird Russia, China World Tour, Bird Conservation Society of Thailand, and Bird Conservation International. ကမ္ဘာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးရေတင်ဒေသကြီးနှစ်ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ခုကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Sittaung River ရေတင်ဒေသဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကမုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေ့ဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။မုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေ့ကတော့အရွယ်အစားပိုကြီးမားတာကြောင့်ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးရေတင်ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောဆိုလာနေကြပါပြီ။ကမ္ဘာမှာအရှားပါဆုံးစောင်းခုန်ငယ်မျိုးစိတ်တွေလာရောက်စောင်းခုကျက်စားတဲ့မုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာဂေယစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးမှာအင်မတန်အရေးပါတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလာနေပြီးကမ္ဘာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လည်းပြိုင်ပဲကင်းတဲ့အခွင့်အရေးတက်ကိုရရှိထားနေပြီလို့ Spoon-billed Sandpiper Textbook အဖွဲ့ကဂျာမန်ပညာရှင် Mr. Christoph ကဆိုပါတယ်။သွင်မောင်မောင်မှာကမာရွတ်မီဒီယာကပါ Dr. Christoph Zockler is an ornithologist of the Spoon-billed Sandpiper Task Force and also the leader of the Gulf of Mottama expedition. He specialises in the most rare and critically endangered bird, the Spoon-billed Sandpiper. He studies these birds from their habitat of Russia, Siberia, to China, Japan, Korea, Vietnam, and throughout their East Asian flyway to Myanmar. The Gulf of Mottama is an incomparable site, not only in Asia, but also in the world for the environmental conservation, he said. It is a great privilege to cooperate to conserve the Gulf of Mottama with the new Myanmar government and the international organisations. This intertidal mudflat area is unique. I think unique not for Southeast Asia, but maybe for the whole world, because it is the estuary of many rivers. All of them have not been impacted by human interference, dams or regulation, irrigation, etc. Not so much. As I say, to leapfrog to a society which is sustainable and provides you with all the good things you have. And I can only very warmly recommend to you, save the natural environment because it is your future. If you destroy the forests and the mangroves, for example, it's an investment. Thank you. An international convention was held to conserve the wetlands of the world in the town of Ramsar on the coast of the Caspian Sea in Iran in 1971. The international convention was named Ramsar after the town of which the convention was held. Myanmar became a member of the Ramsar Convention in 2005. The Gulf of Mottama covers an area of 420,000 acres in the territory of the Yangon region, the Bargo region, and Mon State. Banka, Biodiversity and Nature Conservation Association, and the international organisations have been trying to demarcate the Gulf of Mottama as a Ramsar site since 2008. Banka have tried, but to no effect. The new Myanmar government emerged from the political changes in Myanmar. Banka first tried to demarcate the part of the Gulf of Mottama in the territory of Mon State as the initial Ramsar site.
After consultation with the local people, they submitted a claim to the government of Myanmar through the Mon state government. If the Gulf of Mottama is demarcated as a Ramsar site, the rare wintering birds, including the spoon-billed sandpiper, can be conserved in this area. Moreover, the international organisation will support to develop the socio-economic position of the local people, said U Pai Pun Ung from Bangkok. If overfishing with illegal dragnets continues in the area, the fish stock will no longer be productive, affecting not only the wintering birds that reside in the area, but also the local people that rely on the fish as a source of food and livelihood. Ramsar site ကိုတတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့မုတ်တော်ပင်လယ်ကွေ့ကိုရေရှည် Ramsar site တစ်ခုအနေနဲ့တည်တံ့အောင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အစီအမံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နေရာဒေသတစ်ခုက Ramsar site တတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒေသခံတွေအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုရှင်လက်ရှိသူတို့လောက်ကန်နေတဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေပုံပုံဖွံ့ဖြိုးလာအောင်နိုင်ငံတကာကနေအကူအညီတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ဒေသအတွင်းမှာတရားဥပဒေမဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ငါးဖမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအချိန်မီကျွန်တော်တားမြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တရားစာရတွေကိုတရားစာရပျက်စီးမှုတွေကိုကျွန်တော်အချိန်မီတားမြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသမှာရှိတဲ့သဘာဝရင်းမြစ်တွေကိုလည်းရေရှည်စနစ်တကျနဲ့တာတူညီမျှထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှုကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ There are 180 villages on the Gulf of Mottama. Most of the people within these villages are fishermen, who depend on fishing as their livelihood. This area is secluded from many forms of education, health and transport. Those born in these villages must depend on nature in order to survive. The biggest threat to the Gulf of Mottama is the rapid decrease in the number of fish in the ecosystem. Many fishermen find it difficult to maintain their livelihood with the low capacity of fish they are obtaining. ကပောင်မှာမျိုးသုံးပြောက်ွယ်တော့မယ်အရှားပါဆုံးငှက်မျိုးစိတ်တွေပါဝင်စောင်းကုန်ငှက်ကောင်းရင်တိမ့်နေချီပြီးနှစ်စဉ်လာရောက်စောင်းခုကျက်စားတဲ့မုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှာကျေးရွာပေါင်း180နဲ့လူဦးရေ2သိန်းနီးပါးမှီတင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ရေလုပ်ငန်းတွေပဲအဓိကထားတမျိုးဝမ်းကြောင်းပြုကြပြီးသူတို့ရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကတော့နှိမ့်ကျနေသေးပါ။ကပောင်မှာအကြီးမားဆုံးရေတင်ဒေသကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံနေရတဲ့မုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေ့ဒေသဟာအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းချင်းချောက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒေသခံတွေကတန်တကာပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တရားမဝင်ငါးဖမ်းပိုက်စိတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအလွန်အကျွံစီးပွားပြည့်ငါးဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ရေတံဇာတာတွေညော်နေကျဆင်းလာရပြီးဒေသခံတွေရဲ့စားဝတ်နေအခြေအနေတွေထိခိုက်လာနေရပြီလို့မုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေ့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ် U Min Cho, a fisherman from Kutesu village, said that he has 4 children. However, he can only afford to send 2 of his sons to school due to the fact that he can't catch enough fish to support all 4. Wealthy people in the area catch fish using set gill nets with a mesh size of only 6 millimeters. U Min Cho asked that action be taken by the authority to stop this form of illegal fishing. ကလေးအမှားဘူးမိကလေးနှစ်ယောက်ပဲထားနိုင်တာပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်မထားနိုင်ပေါ့ဒုက္ခရောက်တော့ဖေးမေရဒုက္ခရောက်တော့ဦးစီးတူခိုင်းတာပေါ့စောင်းနေရတော့ကွာဟုတ်လားဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်ပြည့်လဲမှာဒီဒါဒေးရမငွေတသိန်းကို2သိန်းဒါတသိန်းကို2သိန်းအောင်တော်တော်ဖြည်းဖြည်းမြင်ရတာမရတဲ့ရက်ရများအရင်တော့တန်တကာတွေနဲပါတာကိုတန်တကာမှမရှိအခုကတန်တကာတွေများရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲတရားအခုတောက်တယ်မှန်တယ်များလဲကျွန်တော်တို့ကဗမာပြရတော့ကျွန်တော်ပိုက်သမားတန်တကာသူတို့ငုတ်ကိုကြောက်ရတာနဲ့ဟာတောက်မှန်သူတို့ကြီးဟာဒါကူတောင်ရှိသေးမှပါကျွန်တော်တို့ကပြောတာပဲဟိုလူကတော့ပိတ်ပေးမယ်ဒီလူကပိတ်ပေးမယ်ပိတ်ပြောတာပဲဒါတွေအလက်ကားပါမပိတ်တော့မပိတ်ပြီပေါ့နော်အခုလက်တလောမရှိသူတို့လည်းကျွန်တော်ပိတ်ပင်တာမဟုတ်ဘူးနော်စီးပွားချာတဲ့လူတွေပဲငါပြောတော့ဗောလားစာကျွန်တော်တို့ကသူတို့အကုန်လုံးလက်ကြောက်ချောင်ရှားနေရတာပဲငါးတွေတုံးတာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ကတန်တကအကွက်ကြီးနဲ့ပိတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလှောက်စားလို့ကန်စားမကောင်းဘူးငါးတွေမျိုးတုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပဲအကူပြရတာပါ
The Gulf of Mottama is a marsh plain which has a strong tidal current. The environmental wealth of this ecosystem cannot be substituted. The coastal area of the Gulf of Mottama is demarcated as a proposed Ramsar site. As the international organisations work to have this area listed, the knowledge amongst the local people of the value of the spoon-billed sandpiper is increasing. The authorities in this area said they would help support the needs of the poor villagers in this area as they find alternate livelihoods that prevent the killing of the rare species. Wu Thang Nai is now 64 years old. He is a villager of Kutesu village in Belin Township. He said the local people didn't understand the value of the rare birds previously, and it wasn't until the experts came to the region to study the birds that they truly understood their importance. The Gulf of Mottama covers an area of over 420,000 acres. The international organisations tried to conserve this region for wintering birds and other shorebirds that utilise the expansive area. They applied for this area to be listed under Ramsar protection and for it to become one of the biggest wetlands in the world. The Mon state government submitted the official claim to the Union government of Myanmar in January 2007. Species. His work extends across Siberia, Korea, Japan, China, Vietnam and Thailand. Dr. Igani said the Gulf of Mottama was the most important area for wintering shorebirds. Without the conservation of this area, the rare shorebirds would likely go extinct. When the area is demarcated as a Ramsar site, the future of the birds will be secured. The Bay of Mottama is the most important wintering site for spoon-billed sandpiper on the planet. So the maximum numbers of birds counted here, confirming it every year. So without efficient saving of Bay of Mottama, there is no future for survival of species on the planet. So it is absolutely critical place, poor area in general, but living at the Ramsar side, because there are international money coming to assist development. There are lots of advisories coming, not only about how to protect birds, but also how to sustainably use the fishery resources, how to rise the fishery resources so people can get more income in the future. Also, we expect that there will be more tourists coming here. It is very interesting to know the views of the experts who attended the seminar. They discussed ways in which they can work to make the area a Ramsar site for the conservation of the rare migratory birds. The Mon state government agreed to demarcate the part of the Gulf of Mottama in the territory of Mon state as the Ramsar site. Use of the Ramsar designation not only reflects the fact that it is of highest global conservation value. Of the 9 Ramsar criteria, the Gulf of Mottama satisfies 6, which is the highest that I know. Most sites probably satisfy 2 or 3, but here 6 out of 9 are satisfied.
but it's also important in terms of livelihoods. And one of the major challenges we have has been overfishing over an extended period of time that's now resulting in the use of increasingly intensive and destructive fishing practices. So the Gulf of Mottama is one of the best places in Asia you can have for migratory shorebirds. It supports between 60,000 to 1 million shorebirds, which is a big number for the Southeast Asian or East Asian flyway. And therefore the global community is really focused on this area because you could see so many individuals of shorebirds, not only spoon-billed sandpiper, but many other species that are important for the flyway. And overall shorebirds of Asia that not necessarily breeds in Russia, but also breeds in China. So if you could save this particular site, then you're actually helping a range of waterbirds and shorebirds, including spoon-billed sandpiper. အဲ့တော့ဒီတန်ရမြောက် Ramsar ဖြစ်ဖို့ကသူတို့ကြိုးစားနေကြတာပါပြီအဲ့တော့ခုနတည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လေဒီငှက်တွေထိနေနေဆိုတာ2008ကလေးကသူတို့ဥဆောင်တော့လှုပ်လာတယ်နောက်2014 2016လည်းသူတို့ပြီးသွားပြီတိုင်းနေပြည်နေစီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့မှာအခုမှကျွန်တော်တို့ပပင်တူးရလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီဥစ္စာကိုကောင်းတဲ့ပေါ်ဖို့ကဒါတော့ဒီအောက်ခြေစစ်စစ်လောက်ရပါတယ်လောက်ပြီးတော့ကဒီဥစ္စာကိုပြေးတဲ့ဒီဟိုဇန်နဝါရီပထမ9ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်နယ်ဆိုရကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဒါဟိုပြည်နယ်ဆိုရလည်းကျွန်တော်ကက်ဘိနက်ကနေပြောဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုသဘောတူတဲ့အကြောင်းပေါ့ The Gulf of Mottama is an extensive area of marsh plain that has rapid moving tidal currents. Little was known about the importance of this area before 2008. Local fishermen rely heavily on this region. This area is also the site for wintering shorebirds from thousands of miles away from Myanmar. Among the shorebirds, the most rare species of the spoon-billed sandpiper come yearly to this area. The Gulf of Mottama will be demarcated as a Ramsar site in order to conserve the rare wintering birds. We hope to see the new government of Myanmar, the people of Myanmar, and the international organisations working together now and into the future in order to preserve the spoon-billed sandpiper.